Hello kids, my name is Miss Morsharya Devanshi. I am from Saraswati Group of Education. Today what are we going to do is we are going to solve the question answer and the exercises which are given in your books. Right? But before we do that, what are we going to do is we are going to have a quick recap of our last session. That means કે આપણે લોકોએ last session માં શું લર્ન કર્યું એ ફરીથી એકવાર રિવાઇઝ કરી લેવું, ફરીથી એકવાર રિકોલ કરી લેવું અને શું કહેવાય recap કહેવાય, right? So in the last session we understood all about the chapter, right? What is the chapter about? We understood the story of the same. એટલે કે આપણે લોકોએ story learn કરી કે what is the story all about. So what was the story about? There was a little rabbit who was short, who was having short and stubby tail, right? Short and stubby means what? કે નાનીકડી એકદમ fluffy bushy tail હતી એની, right? And she was not happy with that because everyone else in the forest was having long tail. બાકી બધા જે animals હતા એની tail કેવી હતી? It was long, right? So she was not having that, so she got very upset with the fact. So what did people do? What did other animals do? બીજા બધા animals શું વિચાર્યું કે ચલો એની હેલ્પ કરીએ ને રોપ થી મોટી ટેલ બનાવી દઈએ, right? Then ultimately જ્યારે બધાને બતાવવા જાય છે, she is going to show it off to everyone. તો ત્યાં શું થાય છે, જમ્પ કરીને જતી હોય છે ને the rabbit, તો she got stuck in the plant, right? The bush. તો એ પ્લાન્ટમાં ફસાઈ જાય છે અને પછી નીકળી શકતી નથી. So with the help of a squeaky mouse she is able to get herself free. Mouse આવે છે, એની rope cut કરે છે and then she is free. Then ultimately at the last she realized કે okay, મારી પાસે જે વસ્તુ છે, મારી જે tail છે, it is very much good. I don't require any other thing, right? મને બીજી કોઈની tail જોઈતી નથી, long છે, short છે, એવું મને કાંઈ ફરક પડતો નથી. Whatever I am having is good, right? So today what are we going to do? We are going to solve all the exercises, right? આપણે લોકો શું કરવાના છીએ? આપણે લોકો exercise solve કરવાના છીએ. Okay, so let's begin with that. Okay, so as I said, we are going to start solving the exercise given in your textbook and things which you are supposed to write in classwork book. The first question given in your textbook is choose the correct option, right? So question number 1 is what kind of tail did Daisy have? Daisy ni tail કેવી હતી? Long and thick, એટલે લાંબી અને જાડી હતી. Is it true? No, it's not true. Then was it short and stubby? Short means nanakdi and stubby means fluffy, right? Thick, right? And number 3 is very thin. So what do you think is the correct answer? Yes, short and stubby. The tail was short and stubby, right? Then let us move on to the next one, that is the second question. Okay, so what made Daisy unhappy? Okay, so why was Daisy unhappy in the story? Please think about the story ne mind ma rakhina we are supposed to answer the question, right? So looking at the long and beautiful tails of other animal, એટલે કે બીજા animals ની beautiful ને long tail જોઈને ઈ unhappy હતી કે એને ખાલી લીવ્સ ખાવા મળતા જ એવરી ડે, eating only leaves the whole day, ખાલી એને લીવ્સ ખાવા જ મળતા હતા એના લીધે અનહેપી હતી, કે not having any other friends in the forest, કોઈ એના ફ્રેન્ડ નહોતું એટલે એ અનહેપી હતી. So what is the correct answer? Okay, she was unhappy because other animals were having long and beautiful tail, but she was having short one, right? So 1 will be the correct answer, right? Then with what did Jumpy and Rook made a new tail for Daisy? Okay, Jumpy the monkey and Rook the crow, એ લોકોએ કેનાથી ટેલ બનાવી ડેઝીની? ચલો let us see the options. A green branch from a bush, એટલે કે ઝાડવાના એક ડાળખીથી બનાવી હતી ટેલ. A rubber tail from the balloon seller પાસેથી લઈને એને રબરની ટેલ બનાવડાવી હતી. A piece of rope, okay, રોપના પીસથી બનાવડાવી હતી. What is the correct answer? The correct one is 3. A piece of rope, દોરીથી દોરડાથી એ લોકોએ એની ટેલ બનાવેલી હતી. Why did Daisy begin to cry in the bushes? Okay, why did Daisy રોવે છે? Why she is crying? Because the rope on her tail got in the branches of the bush.
Okay, because her tail became loose and came off because no one admired her new tail. So what was the correct thing? કે એની ટેલ જે છે એ ફસાઈ ગઈ હતી ઝાડવામાં, કે એની ટેલ જે છે એ છૂટી પડી ગઈ હતી, એની ટેલ બંધાણી નહોતી પ્રોપરલી, કે બિકોઝ નો વન એડમાયર્ડ હર ન્યૂ ટેલ, એની ટેલ જે છે નવી નવી કોઈએ એની અપ્રિશિએટ કરી નહીં, કોઈએ એની વખાણ કર્યા નહીં એટલે. સો વોટ ઇઝ ધ કરેક્ટ વન? ફર્સ્ટ વન, રાઈટ. એની ટેલ બુશમાં એટલે કે નાના પ્લાન્ટમાં ફસાઈ ગઈ હતી. ઓકે, સો હાઉ ડીડ Squeak? Squeak was the mouse in the story, right? So how did Squeak help Daisy? Squeak કેવી રીતે હેલ્પ કરે છે ડેઝીની? He showed her how to get free by jumping around. He cut the rope and set her free. He called other animals for help. એટલે એને કે એને દેખાડ્યું ડેઝીને કે કેવી રીતે જમ્પ કરી કરીને બહાર નીકળી શકશે, કે છૂટી થઈ શકશે, કે પછી એને પોતાના ટીથથી જે છે એના રોપ કટ કરી હતી, કે એના બીજા બધા એનિમલ્સને હેલ્પ કરવા માટે બોલાવ્યા ડેઝી, કે ફસાઈ ગઈ છે એવી રીતે. સો ધ કરેક્ટ આન્સર ઇઝ એને પોતાના ટીથથી રોપ કટ કરી હતી, રાઈટ. હી કટ ધ રોપ એન્ડ સેટ હર ફ્રી, અને પછી ફ્રી થઈ ગઈ હતી. ઓકે, સો ધ કરેક્ટ આન્સર વુડ બી 2, રાઈટ. Now look, Jumpy, I have lovely white and grey fur and 2 beautiful long ears. And see how shiny my eyes are. Who is saying these things? If you remember the beginning of the chapter, Daisy is saying these sentences, right? These sentences from the play show that in beginning Daisy was very unhappy with how she looked. એટલે એને નહોતું ગમતું જે એવી લાગતી હતી એનાથી. Thought she was more beautiful than other animals. બીજા બધા એનિમલ્સથી પોતાને શું કન્સિડર કરતી હતી? બ્યુટિફુલ. કે was quite happy with how she looked. કે એને જેવી રીતે એવી લાગતી હતી એને બહુ ગમતું હતું. So the correct answer will be 3. She was quite happy with how she looked, right? Now the last one is, let me show off my new tail to everyone. Who is saying these sentences? Daisy, right? This sentence shows that Daisy felt, Daisy ને કેવું લાગતું હતું આ સેન્ટેન્સ જ્યારે એ બોલી ત્યારે, કે એની નવી ટેલ જે છે એ બતાવવામાં બધાને શાય હતી, very shy having a new tail. And second one is very proud of her new tail. Yet she was very much happy કે એની લાંબી ટેલ થઈ ગઈ છે, right? And the third one is unhappy with the new tail. એટલે એ જરાય એને ગમતી નહોતી જે એની નવી ટેલ આ લોકોએ બનાવી હતી. So the correct answer is she was very proud. એને બહુ ગમી એની નવી ટેલ, અને એને શું કરવું હતું? બધાને બતાવી હતી કે see, my tail is also now very long. So the correct answer will be number 2. Then the last one is, my little tail is good enough for me. The lesson that Daisy learned was, okay, so what is the main lesson we are learning in this chapter? આપણે આ ચેપ્ટરમાં કયો લેસન લર્ન કરીએ છીએ? What is the correct thing? Like, so એ આપણે જોવાનું છે. We should be happy with what we have. એટલે આપણી પાસે જે છે જેટલું છે એમાં આપણે ખુશ રહેવું જોઈએ. વી શુડ ઓલવેઝ ટ્રાય ટુ ગેટ બેટર થિંગ્સ ઇન લાઈફ. એટલે આપણે બધાની વસ્તુ જોઈને વી શુડ ટ્રાય કે મારી પાસે આ સારી વસ્તુ હોય, મારી પાસે ઓલી સારી વસ્તુ હોય, એવું કે વી શુડ ઓલવેઝ કમ્પેર આવરસેલ્વ્સ વિથ અધર. એટલે મારે પોતાની જાતને બીજા લોકો સાથે હંમેશા કમ્પેર કરવા જોઈએ. સો વોટ ઇઝ ધ કરેક્ટ થિંગ વિચ વી લર્ન ઇન ધીસ ચેપ્ટર? 1, right? We should always be happy with what we have. એટલે આપણી પાસે જે છે એનાથી જ આપણે લોકોએ ખુશ રહેવું જોઈએ. બીજાના લોકોનું જોઈ અને આપણે લોકોએ આપણું બગાડાય નહીં. So that is the lesson we learn in this chapter, right? Now let us move forward with the classwork thing, right? So we are supposed to do the question answers and everything. So let us move forward to that. Let's do that. Okay, so the first question which you are supposed to write in your classwork book after vocabulary words is, give correct meaning, right? Give meaning. So if you remember, we used to do this thing, right? We used to write the hard word and then you are supposed to write the meaning of it, right? So that you can understand the words very nicely and clearly. So it is very much important for you to learn the hard words and their meaning, right? So that તમે આગળ જતા જો પાછો વર્ડ આવે તો તમે કન્ફ્યુઝ થાવ નહીં, right? So it is better for you to understand the word right now. So the first thing which is that stubby. So as I have already explained, stubby means
short and thick, right? When something is short એટલે લાંબુ એટલે long કહેવાય, short એટલે height માં ઓછું હોય, right? So short and thick, thick means જાડું, short એ હોય અને જાડું હોય, so it is called stubby, right? So what was stubby in the story? Stubby શું હતું? Daisy's tail, right? It was very short and it was stubby. Okay, then the next question is bush. So bush is a little plant which looks like a tree. નાનકડું એવું પ્લાન્ટ છે જે કેના જેવું લાગે છે? ટ્રી જેવું લાગે છે, right? So bushમાં શું થયું હતું? Daisy's tail got stuck in the bush. એટલે કે ડેઝીની જે ટેલ હતી ઈ bushes-માં એટલે નાનકડા પ્લાન્ટમાં શું થઈ ગઈ હતી? ફસાઈ ગઈ હતી, right? Then the third one is swish. Okay, so what is the meaning of swish? Swish means moving side to side, making a sound. આપણે લોકોએ, if you remember, the wipers of the bus go swish 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 swish. એવી રીતે મેં દીદીને તમને લોકોને vocabulary word માં સમજાવ્યું હતું, right? So in the story, what is going swish swish swish? The tail of think whose tail is going swish 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 in the story? Tigers, right? Okay, so then wiggle. So wiggle means what? What was they doing? What were they doing? Wiggling like this, right? Wiggle wiggle, right? So that means moving side to side or upward downward. So I can wiggle my head like this, side to side, upward downward. So moving side to side or upward downward is called wiggling, right? So these are the words which we studied and these are the meaning of the same. Now let us move on to the next question. Okay, let's do that. Okay, so now we are going to do the missing letters, right? So if you remember, kids, we used to do a trick while we were solving the missing letters, right? So the trick to do the missing letter is you need to match up the first letters, right? So here the first letter is R and here is also R, then M, F, T, C. So R થી start થતો word કયો છે? એક જ છે. So I'll match up the letters R, then A is missing, then B, I is missing, then તમારું correct થઈ ગયું, right? Then second one, okay, first letter M છે તો M બીજો કયો છે? This, right? So M is there, O is there, N, K is missing, then E, Y, right? So this is the trick which you can use, right? If you are unable to solve missing letters sometimes. Then first letter F, O, X, right? Then T, I is missing, then G is missing, E, R, right? Then the last one, C, R is missing, O, then W. So this was the first time I was making you solve the missing letters, right? So to make you understand the trick easily, I arranged the words in sequence only. એટલે first time આવી રીતે હતું એટલે મેં દીદીએ ટ્રાય કરીને sequence-માં જ રાખ્યા so that you can understand the trick correctly. Okay, so in this way, in this system, you can solve missing letters very nicely and easily, right? So this was the question. Now moving on to the next question, that is jumble letters, right? Let's do that. Okay, so now let us solve the jumble words, right? So to solve the jumble words, there is a trick as well. આપણે લોકો આમાં trick use કરશું, right? The first thing which we are supposed to do is we are supposed to count down the letters. That is 1, 2, 3 and 4. Okay, તો આ 4 letter નો word છે તો આપણે પછી options count કરવાના. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. તો આ 5 letter નો word છે એટલે આ તો ન હોય. 1, 2, 3, 4. So this is a possibility. 1, 2, 3, 4. This is also a possibility. 1, 2, 3, 4. Then હવે turn by turn આપણે લોકોએ
કોઈ લેટર્સ મેચ કરવાના, રાઈટ? સો આ તો 5 નો છે એટલે ઈ તો આવશે જ નહીં. A તો કેવા A છે? ખાલી આમાં. સો we got to know that this one is the correct one, right? Then હવે આના લેટર્સ કાઉન્ટ કરશું. 1 2 3 4 5. તો 5 લેટર નો વર્ડ કયો છે? ખાલી આ જ. સો let's do that. તો આપણને ઇન્સ્ટન્ટલી ખબર પડી ગઈ. પણ તો if you want to make sure તો એ લેટર્સ મેચ કરી શકો છો. H H O O S S R R T T, રાઈટ? સો બધા લેટર્સ મેચ થઈ ગયા એટલે ઈ જ વર્ડ હશે. ધેન હવે 4 લેટર નો વર્ડ. ધીસ ઇઝ ડન, ધીસ ઇઝ ઓલસો ડન. આ બે વધ્યા, રાઈટ? સો O O છે, N N આમાં નથી એટલે હવે આમાં જોઈએ. O O N N L L G G, તો ઈ જ વર્ડ હશે, રાઈટ? હવે I કટ થઈ ગયો તો લાસ્ટ વન પેન્ડિંગ ઇઝ રો. Still we'll match up the letters O O P P R R E E, right? So in this way you can solve the jumble word as well. So this was a trick which will make your work easy, right? તમને લોકોને solve કરવામાં easy રહેશે with the help of these tricks, right? Now moving on to the next question. Okay, so now let us move on to the next question, that is opposite words. Now what do we mean by opposite words? Okay, so the words which are having different meaning. Okay, sad તો એનું totally opposite. જેમ કે અત્યારે દિવસ છે તો રાત એનું શું થયું? opposite થયું, right? So word which is having totally different meaning, એટલે કે એક વર્ડ જે હું બોલું છું એનાથી સાવ opposite meaning, એનો સાવ બીજો જ meaning થતો હોય એનું opposite થયું, right? So if we are sad, so our face હશે, but sad નું opposite શું થાય? જ્યારે sad નું happy, right? So I write down happy, right? Then long means lambu. So long નું opposite શું થશે? If you have watched the video correctly, I have said short, right? Then village. Now if you don't know the meaning of village, village means ગામડું, right? નાનકડું એવું એરિયા હોય જ્યાં બધી ફેસિલિટીઝ ના હોય, ઇલેક્ટ્રિસિટી એટલી બધી અવેલેબલ ના હોય. ઓકે, સો એને શું કહેવાય? વિલેજ કહેવાય, રાઈટ? જ્યાં નાનકડો એરિયા હોય, બહુ મોટો એરિયા હોય નહીં. સો વિલેજનું ઓપોઝિટ શું થતું હશે? સિટી, રાઈટ? બરાબર. Then show means બતાવું, right? show means દેખાડવું, બતાવું. to show, right? તો show એટલે બતાવું થતું હોય તો એનું ઓપોઝિટ hide મતલબ છુપાવવું, right? show એટલે બતાવું, hide મતલબ છુપાવવું, right? So these are the opposite words of the chapter. Now let us move on to our next question. Okay, so the next question is rhyming words. Now what do we mean by rhyming words, kids? Rhyming words are the words which are having similar sound at the end. એટલે કે જે છેલ્લો સાઉન્ડ વર્ડનો હોય અને બીજા વર્ડનો એ જ સાઉન્ડ હોય તો that is called similar sound at the end, right? So let us see which are the rhyming words. Fox, તો એનું rhyming word થશે ox. Fox, ox. Fox, ox. Okay, fox is a type of animal and ox is also a type of animal, right? Then tail, so tail means પૂંછડી, right? tail, fail, so fail તમારે લોકોએ થવાનું નથી. you need to work hard, right? so fail થવું means successful ન થવું. કઈ વસ્તુ કરતા હોય એમાં if we are not getting right, if we are not making it right, then we have failed it. આપણે લોકોએ પાસ થયા નથી, ઓકે, વર્ક થયું નથી એટલે ફેલ થયું કહેવાય, રાઈટ? ધેન રોપ, હોપ. રોપ મીન્સ રસ્સી, દોરડું. આપણે લોકોએ જેમ વાત કરી કે ડેઝી એનાથી શું બનાવી હતી? એની ટેલ બનાવી હતી, રાઈટ? ધેન હોપ મીન્સ આશા, ઈચ્છા, રાઈટ? એમ કે ને હોપ યુ ગેટ વેલ સૂન, તમે જલ્દીથી ઠીક થઈ જાવ એવી મારી આશા છે, એવી રીતે આપણે ઘણી વાર કહેતા હોય, રાઈટ?
then thank. તો thank આપણે ક્યારે કહીએ છીએ? Whenever someone is complimenting us, whenever someone is helping us, so we should be thankful. આપણે લોકોએ thank you કહેવું જોઈએ. તો thank નો rhyming word bank. તો bank is what? Do you know, kids? Bank is a place where you can give your money, જ્યાં તમે તમારા પૈસા સાચવવા દઈ શકો છો, રાઈટ, અને એનાથી તમને લોકોને બેનિફિટ મળી શકે છે, રાઈટ. સો ધીમે ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે ઇફ તમારી પાસે થોડા પૈસા ભેગા થાય તો મમ્મા પપ્પાને કહેવાનું કે મારું એક બેંક અકાઉન્ટ ખોલાવી દો, એમાં તમે 100 રૂપીસ એ વર્ષમાં નાખો તો ઇટ ઇઝ ફાઇન, બટ સ્લોલી તમને આવડવું જોઈએ કે કેવી રીતે બેંકમાં પૈસા રાખવાના, કેવી રીતે એ બધી વસ્તુઓ થાય, રાઈટ. ધેન નેક્સ્ટ વર્ડ ઇઝ શો. શોનો આપણે હમણાં જ મીનિંગ સમજ્યો કે બતાવવું, રાઈટ. ધેન શો બ્લો. બ્લો મીન્સ હવાની મૂવમેન્ટ કાંઈ બી થતી હોય, that means blow. What am I doing? I am blowing air, right? So that is the thing. So these are the rhyming words which are given in your textbook, so that you are supposed to solve. Now let us move forward to the question answers. Okay, so our last question which you are supposed to write in your classwork book is answer the following question, right? So what is the question? First of all, would Daisy be sad if other animals also had short tails? Okay, so question છે. First of all, let us understand the question. The question is asking that if બીજા બધા animals ની એ short tail હોત, નાની tail હોત, તો Daisy unhappy હોત, નાખુશ હોત. So what do you think, kids? Just imagine કે તમારી પાસે એક પેન્સિલ છે જે ઓરેન્જ કલરની છે અને બધા પાસે ઓરેન્જ કલરની જ પેન્સિલ છે, તો તમારી પાસે જે છે એ જ બધા પાસે છે, તો તમને કાંઈ સેડ ફીલ થવા જેવી વાત આવશે નહીં. પણ તમારી પાસે એક જ પેન્સિલ છે ને બાકી બધા પાસે ટુ છે, તો તમને એવું થોડુંક ઇફ મનમાં થાય કે ભાઈ બધા પાસે તો 2 છે, મારી પાસે કેમ 1? સો એવી રીતે ત્યારે જ એવું થાય તો તમને થોડુંક એવું મનમાં સેડ ફીલ થાય કે અપસેટ ફીલ થાય. પણ બધા પાસે જે છે એ જ તમારા પાસે હોય તો would you feel sad? No, right? So if all the other animals were having short tail, બીજા બધા animals ની એ short tail હોય તો I don't think Daisy would be sad. So the correct answer to write is no, she would not be sad, right? Then the next question is, was Daisy a complaining person at the beginning? Who put the idea in her head? એટલે કે when the chapter was starting, when the story was at the start, ત્યારે તમને એવું લાગે છે કે ડેઝી ત્યારે કમ્પ્લેનિંગ હતી કે એના લુક્સથી કાંઈ પ્રોબ્લેમ હતો કે કાંઈ બી વસ્તુથી પ્રોબ્લેમ હતો? અને ઇફ યસ તો, અને ઇફ નો તો આવા બધા આઈડિયા એના માઇન્ડમાં કોને નાખ્યા? સો she was happy with how she looked, right? In the beginning she was showing off to everyone that look at my ears, look at my grey fur, it is very soft, and she is having the shiniest eyes. So she was saying all those things. That means she was not complaining, right? She was happy with how she looked. એટલે જેવી લાગતી હતી એનાથી she was happy with, right? So the correct answer is no, she was not a complaining person. Who put the idea? એના માઇન્ડમાં ટેલનો ની શોર્ટ ને લોંગ ટેલ ને બધા આઈડિયા કોને નાખ્યો? Jumpy the monkey put these ideas in her head. Jumpy the monkey એ કીધું ને કે મારી ટેલ તો જો કેટલી લાંબી છે, તારી તો શોર્ટ છે, હું તમારી ટેલથી ટ્રી પર હેંગ કરી શકું છું, એને ગમે ત્યારે ટ્વિસ્ટ કરી શકું છું, સ્ટ્રેટ કરી શકું છું. સો એવું બધું કોણ કહેતું હતું? જમ્પી કહેતો હતો, રાઈટ? Because of that એના માઇન્ડમાં શોર્ટ અને લોંગ ટેલનો આઈડિયા આવે છે and she gets upset, right? She gets sad. Then the last one is, do you think all of us have some things nice about us? Okay, so as we have learned, આપણે લોકો નાનપણથી લર્ન કરતા આવીએ છીએ કે બધા શું છે? અલગ છે. બધા કેવા છે? અલગ છે. મને કંઈક ગમતું હશે, તમને કંઈક ગમતું હશે, બધાની ચોઇસ અલગ છે, આપણે બધા માણસ તરીકે અલગ છીએ, રાઈટ? So we all are different. That is why we all are special, right? So yes, the answer here will be yes, we all are special. Okay, we all have something nice about us. Someone would be
caring, someone would be loving, कोई बहुत ध्यान રાખતું હશે, કોઈ બહુ સ્પોર્ટ્સમાં સારું હશે, કોઈ બહુ કુકિંગમાં સારું હશે, બધામાં કંઈક તો હશે જ, right? So these are the question answers which we learned today. So these are the things which we learned. Which are the things which we learned today? Choose the correct answer from the textbook. Then missing letters, give meanings, jumble words, opposite words, rhyming words, and then the question answers. So these are all the things which you are supposed to do in your textbook and class workbook. So in the next session, what are we supposed to do is we are going to solve the grammar portion as well as we are going to solve the vocabulary portion given in your textbook. So until then, what are we going to say? We are going to say bye.